Hoi, Jes Syl Ars Mengel Michael T. Digeron Ki Perder as a ambos Ct olvidabas, la hora se acaba, el chosen uno escucha, a Dios dicer, no te olvides de esto, abre esto ahora mismo, no importa, lo que pays, por favor, no te olvides, mi querido hijo, no te vayas hasta el final, hey un gran evento que va a ocurrir hoy, el ars nengel, Michael YGSSN gritando tu nombre, nos dicen que este alma se olvida, perder en ambos, no queda mucho tiempo. Por favor, preste atención, en mi hijo, el cielo, no se mueve, ms Los Angeles, realmente tienen miedo de respirar. Ests a punto de entrar en un momento sagrado, que nunca ocurrir de nuevo, no te mires. No te mires. Q date AQ, ahora mismo, algo ocurrir que te dejar, en el cielo o te mantendrá. Por bien, mi querido, no encontraste esta mensaje por accidente. Esta mensaje fue enviada para encontrarte. El chosen uno, te trajimos, AQ pork, tu destino, empez a caer. Dice Jes, el ars nengel, Michael se pone al lado del con, una espada brillante, todo lo escrito por ellos desde su nacimiento, si romper si se pierden, ahora mismo, dice puedes sentirlo, mi hijo, verdad. El urgente deseo en tu coraz en el presien en tu espíritu y la calma voz en tu cabeza, que dice que no te pierdas. El cielo es trabajando duro para que no te pierdas lo que has estado esperando durante mucho tiempo. No te vayas hasta el final. El cielo nunca deje algo tan enorme. Ha cambiado antes. Y es listo para ti. Ten atención, mi querido hijo. Esta mensaje del cielo fue enviada es lo hoy. Nunca antes y nunca ms solo queda. UNDA. Tuesday nombre est en un recorrido divino que est sucediendo en este momento. GSS les dice que est en a punto de hacer un gran desastre. Pero si se rompen, si se pierden, un paso, si se pierden, un segundo, la puerta se cerrar. Es por eso que SAQ, es por eso que estés recibiendo esta mensaje ahora. La cosa que los detiene se romper de inmediato, si permanecen hasta el final, dice el ars nengel Michael, no te muevas, mi hijo, este es pio, tu futuro, completo, Q date conmigo ahora, por favor, estes a punto de experimentar algo maravilloso, mi querido hijo, deja de pensar en eso y Q date conmigo hasta el final, no te vayas. Mientras les estas palabras, hay una fuerza fuerte movi en dot. Ars nengel, justo de teres, de ti su milagro cir con ellos, si se despiden, ahora, dice el ars nengel, Michael. Este no es un accidente feliz, mi hijo. El momento es importante. Es ahora. El camino de pasaje estrecho que Dios ha hecho solo puede ser usado por las personas que permanecen hasta el final. No te muevas. Después de esto, todo ser diferente para ti, mi querido Jes querer que te digas que te quedes. Nunca deber as saber la verdad que te voy a contar.
Comenzar ahora es, uneventu, de una sola vez qui, nunca suceder de nuevo. Eres la nica que puede usarlo, estás abierto, testado, olvidado y dolido, el cielo ha cantado cada y cada el grima, suficiente, es suficiente, dice el cielo ahora, es por eso que, estaq, es la raz, en por la que, no pudis despejarte. No esperes hasta el final como una cadena que no pod es ver este punto de rompers. No salgas, no te muevas, ahora tu nombre est brillando en el cielo. Mi querido hijo, hemos cruzado un threshold sagrado, lo que est pasando ahora determinar. Cuntor pido el cielo funciona para ti necesito que uses tu autoridad espiritual ahora mismo. El decreto profético de que el cielo est hablando sobre tu destino y es liberado cuando escribes en los comentarios. No es solo una palabra, es una clave interior. Las maldiciones generacionales están siendo rompidas por tu acuerdo con el cambio divino. Estés diciendo a los principales y los poderes que tiempo de falta se ha terminado y que tu milagro no puede ser retirado más tarde mientras escribes esto. No salgas de este paso. Tuesday asegura tu girada supernatural. Por favor, presten atención en mi querido hijo. El ars Nelo Michael dice que si permanecen. Quarter la última cosa que de time sus bendiciones. Si permanecen, si permanecernas, les dará de vuelta todo lo que la vida tom. Pero si pierden, detienen, mi hijo. No pierdas una bendición que durar una vida, deja que el cielo sepa que estés listo para lo que tiene que ofrecer por estar aquí todo el tiempo para que esta vibración crezca. El cielo quiere que prestes atención este espacio sagrado es detenido por ti el puente divino queda abierto, mi querido, quédate conmigo. Pronto ocurrir un gran evento que alterar tu futuro. No salgas, no escribas. Quédate aquí toma un profundo respiro, mi querido hijo, y quédate conmigo todo el camino. No salgas. Algo muy importante es por ocurrir, y el cielo no te dejar perderlo. El Archangel Michael ahora se está acelerando y le dice a ellos. Detenganses aq su derrumbe es justo alrededor de la esquina. Si sabes lo que te quedaba para ti mi hijo, nunca pensar es en escribir. Ahora es el momento de quedarte. Porque tu destino ya no es solo un sueño tomando forma. No te muevas. No te miras, espera hasta el final para salir. Ahora Jess habla con una voz fuerte y firme, de genlos saber que las cosas han cambiado. Es el silencio alrededor de ti ha cambiado. Una puerta que ha sido cerrada por os tremendo. Este es el bendicado que estaba detenido y abandonado. El cielo dice que la esperanza se acaba hoy, pero solo si te quedas, solo si no saltas el mensaje para que te sientas mejor. Esto es lo que es tu corazón intenso, por eso puedes pensar. De arriba, alguien te lleva a su lugar, Nate conmigo, no saltes. Tuesday nombra, est recibiendo mucha atención por favor, presten atención en mi querido
La gente que est contra, elos no saber lo que vien, el Archangel, Michael dice que su tiempo de sufrimiento se acaba, ests casi al con milagro que ni siquiera te atrever as a pedir, el cielo quaer que sees fraco, mi neo dice que te quades. Q date aq, no aspires, hasta el final. Escucha atentamente, porque el ruido del mundo puede bloquear lo que el cielo dice. No te mires, no cierres tu corazón, la verdad divina se va a golpear como una lluvia en la siguiente parte, por favor, no saltes, mi querido, ven conmigo, algo muy importante. Si va a salir, quédate conmigo, mi querido, no saltes. Al fuera de tu puerta hay algo importante. Si va a salir si te miras ahora. El Archangel Michael, rápidamente les dice que los mantenaq. Es lo tienen. Respiro hasta la reversal divina. No has pensado, QNTO cerca, es el tiempo cuando todo cambia. Por tu bien, el cielo ha detenido el tiempo para que puedas cuidarte. AQ, no te muevas, no te mires, no esperes hasta el final. Tuesday alma ha estado, esperando, este momento, desde el comienzo del tiempo, jes vef la verdad, tan claramente, que poder mover al mundo y se mueve de nuevo. Dial a elos que alguien, en el cielo habla su nombre con, ms poder que nunca antes, los angeles ahora mantienen, ojo en tu futuro. Si no saltas algo o guian que te hubieras perdido lor y pens que nunca volver a ti de una manera que te asomar. Mientras que tu chorus nen este abierto el siguiente ritmo de este mensaje. Le leger, por favor, quédate conmigo, mi neo aguanta, estas líneas nos cuentan sobre la siguiente parte de tu historia. El cielo, mi querido neo posee una pregunta simple antes de que la verdad final se revelada. Mantener tu atencia en algo sin unir, envía buenas vibras a tu destino, ygss les dice que su rompimiento suceder, si permanecen por mucho tiempo. Hoy su obediencia abre puertas que han sido cerradas por aos dice el Archangel Michael, no saltes o gyres, mi o un evento enorme, sagrado y inalcanzable este punto de suceder. Esquim hasta, el final, el milagro que necesitas, ya está en camino, a ti, mi querido, neo por favor, no te muevas. Quédate conmigo hasta el final, no saltes, por ahora, estes un cielo hecho solo para ti. Rápidamente, el Archangel Michael dice, no saltes. Es el para elos hacer el gran cambio que necesitan. Mi neo, el mundo inalcanzable est pasando por un gran evento. Si pudieras ver la luz seca alrededor de tu nombre, te aguantar, as incluso ms nate conmigo, preste atención en un secreto muy importante, se dur pronto, gsse mueve ms cerca y dice, mi querido, digan que tiempo de espera se ha terminado. Puedes sentir esa calma inmediata, la calma y la luz, en tu pecho, dice mi neo, el cielo toca, la parte de tu alma que ha sido herida, en secreto, ahora mismo, el cielo vuelve a las luchas que nunca has hablado de.
Las noches que te rompieron y los suos que dejaste, porque la vida se volví demasiado dura. Digo la verdad cuando digo que puedes ver estos. El puente de la no bellas, que date conmigo hasta el final. Un evento de tipo de una cva, levar a cabo, mi querido. Neo el curso de tu destino, est cambiando. El Archangel, lo Archangelo, Michael dice cat, tres veces, lo que, fue tomado, ser devolvido. GSS dice que ser arreglado, incluso si fue rompido, el dolor en tu cuerpo cva. Finalmente teens, la bendici, non de que algo que se supone. A eba pasar ms temprano. Teens quedart, hasta, el final porque el cielo te quiere. Trata de no saltar, no bajes. La cosa es importante que te haya pasado, ser mostrada a ti a continuación and mi querido neo lo que ests pasando, ahora, no es un error. Este mensaje viene a ti del cielo, pero acu, est la verdad. Esta reunión no terminar acu. Miraculos continuar, aparecer, en tu vida mientras, sigas, en el flujo profético, es hora de suscribirte, a este canal. Cuando te suscribes, haces ms que solo mantener el contenido, ests accediendo a la frecuencia en la que la voz de Dios te dice que hay un rompecabezas en tu vida. Mientras acudes a este flujo, recibir es revelación en intercesi en un favor, msrpido. Cada video que obtienes después de este tendrá una palabra para tu siguiente elevación en por favor. No cortes este cord en espiritual. Si te suscribes ahora mismo, las palabras del cielo seguir, en tocando sobre tu vida sin parar. Ahora mismo, todo cambia de una posibilidad a una verdad. Escribe mi milagro y está en marcha. En la secchi, en de comentarios, debajo para empezar, el proceso de manifestar tu futuro. En realidad, espero que mi milagro llegó. No estoy seguro, quiz es algo suceda. El reino celestial responde cuando lo dices con convicción y autoridad. Cuando escribes esas palabras, no solo estés haciendo un comentario, es diciendo a todas las fuerzas espirituales que el tiempo ha cambiado para ti. Estás dando permiso al cielo para acelerar lo que ha planeado. La puerta que tom un tiempo para cerrar, ahora abrirnos. Es car bello, ahora mismo y luego mira como la sincronicidad divina empieza a trabajar su magia en tu recorrido. Mi querido hijo, no te muevas de donde estén tenta, no saltar, no bejes, el cielo no te dejar perder, el gran cambio que viene a tu vida, cuando la voz del Archangel Michael regresa, le dice a ellos de cuidarse, estn a punto de cerrar su destino por el bien. Mi querido, tu esp, ritu es, lo que eres, y lo que eres, el cielo, est emocionado por, una nueva parte de tu vida que empieza, el viejo es terminando, es game hasta el final. Las cosas, estén cambiando por todo, el lugar ya. Cuando gsse próxima, lo calma y le dice que su rescate ya ha comenzado. El cielo sabe que en tu tiempo has estado lucando batallas que no puedes
ver mi hijo. Haslo shimo de esta oportunidad para obtener ayuda. Ya no estar caminando sola porque el cielo está llegando a tu vida, pero el cielo necesita tu corazón en abierto hasta el final. Trata de no olvidarte, no te Myers. De repente, algo fuerte viene a ti como una onda. Los Angeles, que te enviaron. Mi querido hijo, están listos para luchar. Las cosas van a cambiar por tu destino. Sus enemigos, que en antes de que puedan levantar la mano. Dijo el Archangel Michael. Dice que cuando se mejoran, incluso les sorprender las cosas que te detuvieron. Ahora se romperán las cosas que estuvieron en tu camino. Cirny las cosas que pertenecen a ti finalmente te alcanzarán. Ahora mismo, es sagrado. Esquim hasta el final. No te Myers. Trata de no olvidarte. En la siguiente parte, el cielo te dice una verdad que te guiar toda tu vida. Mi querido, quédate conmigo. No puedes alcanzar tu respiración mientras tu gran despegue se acerca. Mi querido hijo, alza tu progreso. Quédate conmigo hasta el final. Trata de no olvidarte. Libertad del cielo. Se te a ti que nunca. Los ojos del Archangel Michael están llenos de una luz brillante como el dice manténganlos a quo las cosas en mejorando para ellos. Mi querido hijo, isait, ve tu deber tu destino, pero no lo puedes ver. El cielo se estimando el peso que estabas cargando. El ciclo, inesperado, y el silencio, que parece a durar una vida ya se acaba. No bajes, no Myers esos ojos. Mi querido hijo, presta atención el cielo sabe cuantas veces te pediste que las cosas se mejoraran. Y no obtuviste nada de regreso. En un instante. Habla con autoridad. Dile elos que su historia est cambiando. El cielo escucha sus leyes silenciosas incluso cuando nadie más estaba alrededor. Luego les dice que su dolor no estaba en vano. Cada grima se convertí en una semilla. Cada lucha era una manera de escapar. Cuando las cosas iban mal, hizo posible el siguiente paso. Quédate conmigo hasta el final. Quédate porque el bendicio que se trataba de ti está a punto de caer. Atención, mi querido hijo. Si permanecen, yo tomar el timo obstáculo. Dice el Archangel Michael. Dice, si permanecen, yo tomar su miedo y les dar fuerza divina. Mi querido hijo, estás cambiando a una persona nueva. Todos han intentado burlarte, pero el cielo te está levantando. Por favor, esquim, no bajes. Trata de no saltar. Hay una gran revelación. En la siguiente parte cambiar la forma en que te sientes sobre el mundo. Por tu, querido siempre, hey, una gran noticia, en camino. Quédate mi querido hijo, no saltes, no gyres, no puedes escapar de lo que sucede alrededor de tu espíritu en el cielo. El Archangel Michael ahora se pone más alto. Sus alas brillan con luz y les dice no movers. Es el momento para que se levanten. Las cosas van a cambiar en tu vida, mi querido hijo.
Las Puertas, que antes se cerrarán, ahora se abren, las bendiciones tomarán, tiempo para suceder, al principio, pero ahora es game hasta el final, ha sido, aos desde que es, gran paso adelante fue hecho, mi querido hijo, no te has sentido cuidado, escuchado, o ignorado, en mucho tiempo, pero el cielo nunca estaba silencioso, si es lega, a la luz y lama a tu nombre, el Archangel, que el miedo, no lo mantendrá, todo se estaba preparando, en el cielo, cada problema era, un camino, oculto para mejorar, con cada paso, el se volví grande. En las palabras de Jesús, la próxima temporada, no ser como la última, no te olvides, mi querido hijo, no escribas, el cielo se va a revelar, a ti la verdad, que tu corazón ha estado esperando, presta atención, el Archangel, el Archangel, Michael dice que, lo que es contra, el se está rompiendo. Escucha lo que dice el sí or gs encontrarlos, es lo que les pertenenis. Mi hijo, vas a pasar por un cambio divino, que har imposibles las bendiciones para detenerlos y problemas en tiles. Las cosas que te estaban pasando se van. Las cosas empiezan a caer alrededor de ti. Las puertas que están cerradas se están abriendo. No te olvides, no te muevas. En la próxima parte, el cielo te enviar la mensaje que near tu futuro. Cuídate conmigo, mi querido, parece que un gran evento se está produciendo. No te muevas, es game hasta el final, no te olvides, el cielo no te permitir perder el gran cambio en tu vida, que bien si te miras ahora, perder. Es lo que el cielo ha planeado por aos, ahora hay un vibe diferente en tu vida, manténlos AQ, dice el Archangel Michael, rápidamente avanzando, en aproximando de lograr su rechazo, el momento, no es ahora, estos son los dioses que sean, no te olvides, no te muevas, lo que viene a seguir te despertar realmente. GSS aparece junto al Archangel Michael, con calma y autoridad, le dice a los que el cielo se abre por su nombre. En otras palabras, las oraciones, en el oscuro, han sido escuchadas, para recibir, ponte bajo, estos cielos, abiertos, te acuerdas, porque SAQ, significa que las bendiciones que estaban, atrapadas pueden ahora moverse libremente. Las cosas que estaban atrapadas se mover en las cosas que se perderían se encontrarán, y las cosas que no parecieran posibles realmente sucederán pero solo si te quedas. No ser la última palabra hasta el final. No te olvides, ahora mismo algo fuerte es sucediendo que te ayudar. Mi querido hijo, los ángeles guardianes están arreglando cosas. Hoy es el día para un alineamiento divino para ti. El Archangel Michael dice que el hecho de que perdieron el poder fue lo que les haré. Durante su conversación, Jesús les dice que lo que es para ellos est surgiendo con fuerza irresistible. Esta palabra profética trae el anuncio y aquellos que están conectados con ti también tendrán desventajas. El milagro que el cielo
ha estado, enviando ha legado al momento, perfecto, no te acerques, no vas adelante, ahora es game, el mensaje es importante, de todo esto está en ti, el milagro que el cielo ha estado enviando, ha legado al momento, perfecto, no te acerques, no vas adelante, ahora es game, el mensaje es importante de todo esto est, el modo en que tu espíritu ve el futuro, está a punto de cambiar por alguna razón debes mantener a tu querido, estés a punto de recibir un mensaje muy importante. Q date donde es mi querido, no te acerques. No te acerques no deber, as volver ahora que has legado tan lejos. El Archangel Michael que es de tu esp, rituales dice a cuidarse, aqua. El modo en que su vida está a punto de cambiar, no puede ser dejado. Mi ni hay una gran posibilidad de que el cielo y la tierra se alineen perfectamente. En este momento, el viejo te est saliendo y el agido te est ascendiendo. Es game hasta el final. Mi ni el respiro de algo muy grande se es dirigiendo hacia ti en este momento. El cielo est lentamente tomando el peso que has estado cargando durante aos. El estar es la confusi ny el peso que nunca termina. Ahora jes pasa adelante. Su poder sigue fuerte y dice de gan, que el timo obstáculo est siendo retirado, en puedes pensar que estés solo viendo. Un mensaje, tu espíritu sabe, qams que es pasando. Es claro que las cosas han cambiado, puedes sentir el pulso, as que eso es el cielo haciendo planes para ti, no salgas, no escribas, te mostrar la respuesta que has estado buscando si me sigues, por favor. Presten atención en mi querido, el Archangel Michael dice que sus enemigos serán distribuidos como hilo, sus bendiciones los seguir en de inmediato. Dice jes, mi esta es la parte del libro donde las cosas empiezan a ir bien para ti, las cosas alrededor de ti están mejorando. Est siendo MSF Silver Simo avanzar. Pensabas que el milagro nunca sucederá a ti, pero lo hizo. Nate no salgas, no muevas, hay un orden divino, ms fuerte, qa, a seguir en la siguiente parte, va a cambiar tu futuro, mi querido, por favor, q date hasta el final, el comienzo de un evento increíble. Mi querido por favor, no te muevas. Es game hasta el final, no salgas. El air que respiras, ahora es ms como, el cielo. El Archangel, Michael nos dice que, no dejes que crucen. Estn entrando, en un mundo al que nunca han ido antes. Incluso si te sientes como, si fuera otro momento, tu espíritu sabe, QSTES, el lugar donde te encontrar es con Dios. Parece que tu nombre est cambiando lugares. Parece que una puerta empieza a abrir de tar de tu destino. Q date AQ, no te muevas, no salgas. En un momento, algo muy importante se mostrar. El cielo vuelve la vida cada silencio, cada dolor y cada suo. Jes se levanta al Archangel Michael y la dice que hab a una razón por la que estaba silencioso en un modo fuerte y cuidadoso. Estaba seguro. GSS les dice que center en major pronto. Parce que
una nueva cosa fuerte y fresca, ses, un do, hey un marco del cielo, en ella, pero debs quedart, con, el cielo, no te muevas, no salgas hasta, el final, comienza ahora, es un evento de una sola vez que nunca suceder de nuevo. Atención, mi querido, hijo, el Archangel, Michael dice que de lo que es, Tom se dar de vuelta, gste dice, que lo que se rompe dentro de ti ser fuerte que antes, el peso que te estaba sujetando se, ido, las personas que estaban contra ti se están rendiendo, hey una bendición, nqesm es fuerte, todos nuestros temores, dudas y perdidas. Nate conmigo, no salgas, no te muevas. Lo siguiente, el siguiente, es lo siguiente, iria se meti, este mensaje, no te vayas, hasta el final. Mi querido, algo grande va a suceder, a ti ahora mismo. No te vayas, ahora, esquim hasta el final, no te vayas. Mientras lees estas palabras, la puerta a tu futuro está abierta y algo fuerte está esperando para entrar. El Archangel Michael se levanta y les dice que no digan que crucen. El tiene el poder de Dios para hacerlo, y es hora de que se levanten. Mi hijo, el cielo no te necesita para ser fuerte, te en descendo de quedart, en el cielo, no te muevas, no te mires, Tuesday alma te ha pedido, que hagas este cambio. En este momento, Jes le dice al Archangel Michael que este es el momento, en el que todo cambia. No estén asustados, porque su voz es firme y tranquila. Mi hijo, no haber peleas, perdidas, o silencio que te hagan dudar de tu valor, todas esas cosas terminan hoy. La espera se ha terminado, ahora hay menos resistencia espiritual. El camino adelante se vuelve claro. Como el cielo después de una tormenta, GSS dice, un grito que su nuevo comienzo empieza cuando permanezcan hasta el final. No te muevas, no te mires, su destino se encuentra. Dice el Archangel Michael, todas las paces de Dios se unen alrededor de tu nombre. Escuchen. A Jes es decir que el milagro es listo. Este momento, nunca volver, dice el cielo. Mi hijo, tus bendiciones, que pensabas, que se hab, and ido vuelven fuertes. Las oportunidades, presentes, la paz, el amor y la plenitud, se mueven, hacia ti, ahora mismo. Nate no te pierdas, no te muevas. Una vida completamente diferente de la que tuviste antes es por comenzar. Lo que viene después har un golpe divino que har que todo se mayor. As que Q date conmigo hasta el final. Q date aquo, mi querido. Hijo, no te pierdas, no te mires. Ahora estes un lugar donde tu esp, ritu puede sentir el fuerte acercamiento al cielo. Después, el Archangel Michael les dice que tienes que ayudarlos, que los mantengas en este momento. Su voz es muy fuerte, parece que su rompecabezas está punto de suceder. Hey, mi hijo, este no es un momento normal. No es como cualquier otra cosa. Cosas están sucediendo a ti que parecen que una tormenta de luz está punto de caer. Te pediste Dios que esto sucediera. Te lo rest por esto. Este momento ha estado viendo por osy casi. Este es game hasta
el final, no te muevas. Jess, syl ars, Nengel, Michael, aparecen juntos. La voz de Jess, calma y autoritaria. Dial a los que el rompecabezas que han estado esperando finalmente. Y este punto de caer. Dice, cada espera, que te hizo triste, cada puerta cerrada y cada oportunidad que perdiste, ahora est funcionando por lo mejor, mi hijo, es el momento, USA este regalo de Dios para acercarte a tu rompecabezas. Este lugar siempre est lleno de ti, lo que muestra que has ganado y estés listo para ir, no est SMS. Esperando, una bendición en del cielo, el cielo lo permite ir. Tuesday pecho puede sentir como, si estuviera, siendo pulido, caliente, o secado muy, rápidamente, ahora mismo, el cielo, est influyendo, en tu destino, no olvides, no escribas. Quédate conmigo hasta, el final. Porque las bendiciones que pensabas imposibles est en ahora. Un el nie con tu esp. Ritu, mi querido hijo, por favor escucha con tu corazón. Tuesday nombre, est brillando, en el cielo, ahora mismo. Cada puerta cerrada est siendo abierta. Dice el ars Nengel Michael, cada orasi, NQ, no ha sido, respondida, seg en GSSE est moviendo hacia su resolución, estn planeando una rápida vuelta que te detendrá de guardia, no escribas, no olvides. Quédate hasta el final para la activación en divina, una vez que esto est encendido, tu destino suceder, y no hay manera de detenerlo, mi querido, quédate conmigo, algo grande va a suceder que har que tu vida sea diferente. No escribas en absoluto, mi querido hijo, esquem hasta el final, no olvides las cosas es en major ahora que el cielo te llama ms fuerte que nunca, con su poder divino, el ars Nengel Michael se acerca y la dice, no los dejes, ahora es el momento ms importante en sus vidas para cambiar algo grande est sucediendo alrededor de ti mi niño. SMS grande que tus temores, MS fuerte que pasado, YMS importante que cualquier batalla que hayas pasado, que date a que aguanta, este momento, Tien poder que solo te puedes usar. GSSE mueve hacia adelante con ojos tan pacíficos que calman tu entero ser. Su voz es suave, pero dice digandel que las cadenas han sido rompidas. El cielo ahora leva de fuera. El ester es que no pod es explicar. La dificultad que no pod es superar y el peso que te hizo sentir vaco eso no es todo lo que ves. ESTSAQ pork, el cielo escogí este momento exacto para levantarte. GSS les dice cuiden ver su camino ahora, su nombre est siendo levantado de nuevo. Quieren que las personas se levanten. No pesan, no escriban. Es quien me hasta, el final. Mi querido niño prestan atención en sus enemigos. Ya no tienen poder. Dice el ars Nengel Michael. Si mo lo explica GSS sus bendiciones. Estiendo. Liberadas ahora. Ahora mismo tu vida espiritual es pasando. A través de grandes cambios, ahora es posible abrir puertas que no habrá en abierto antes. Las oportunidades que te perdiste envolviendo a ti, las cosas que no parecen imposibles antes están empezando a unirse nada no te olvides, la siguiente parte dice, la verdad que cambiar.
tu vida, el cielo, lo ha estado salvando para ti. Mi querido, por favor, que date hasta el final, alguien via, a decir algo fuerte sobre tu vida, mi querido, neo, que date conmigo, no pases, no escribas, las cosas, que estén pasando alrededor de ti son, mucho más grandes de lo que pensabas, que ser en el Archangel, Michael avanza con, un impulso de poder y les dice que los mantengas ahora. Las cosas se van a cambiar para ellos como una puerta de luz. Mi neo, si mo te sientes en tu pecho, puede ser un pulso, un empuje, no una verdad inmediata. Eso no es hacer las cosas. Es el cielo dice en dot. Que hacer. Que date aquo hasta el final. Las cosas que son buenas para ti se van a pasar. Si ves, a gsl lado del Archangel, Michael, la dir. De gandel que los cielos han decidido su voz, es fuerte y calma al mismo tiempo, después de todo el esperar. El silencio y las tormentas que has sufrido sola, el cielo te responde ahora, mi neo ya, no ser tard tu rompecabezas, está establecido, dice Jesus. Ahora la gente tiene diferentes pensamientos sobre tu nombre, y están perdiendo el peso espiritual que los mantuvo. Mientras tus bendiciones se derrumbaban, las cosas es cambiar, entonces, asadaste, cuando, emparada sap, rata, verdura, no salgas, no escribas. Esquim hasta el final, hey msyms, segundos, que pasan por tu milagro, mi querido, neo por favor usa tu esp ritu para escuchar, su recuperación, en ser mayor que sup ardía, dice Jesus. El Archangel Michael dice que su futuro se levantar más rápido que su pasado nunca se que, cielo est planeando una vuelta completa de 180 grados. Puedes abrir puertas que estén cerradas. La gente que no cree en ti antes, versunto has crecido. Ahora las bendiciones que intentaste evadir se van a buscar. Que date aquo, no salgas, no movevas, lo que estés, a punto de leer es tan poderoso que cambiar la forma, en que vives toda tu vida, mi querido, que date conmigo. Una importante liberación en este punto de suceder en tu vida. Por favor que date mi querido, neo, no salgas, no escribas. Ahora tienes mucha atención del mundo espiritual, lo que viene, a tiesm, es grande que pasado, tus temores, y todo lo que intenta detenerte. El Archangel Michael se mueve cerca y gira el air. No dejes que se muevan, dice, están a punto de empezar su destino. El cambio, en tu nombre no puede tenerse, as que tienes que permanecer hasta el final. No hay duda cuando desapareces al lado del Archangel Michael. Una voz suave pero firme, dice, de gans, que el cambio ha empezado. El cielo no entendí lo malo que era para ti. Mi neo estuvo atrapado en tu historia todo el tiempo. Esto significa que no hay lugares escondidos, mentiras o noches silenciosas. Es como, si estuviera gritando, el cambio,
en elos ya est suziendo. Tienen ms luz que el tiempo. Q dens en el presente para mantener esta promesa del profeta vivo. Y escuchar lo que el cielo tien que decir. No salgas, no escribas. Espera, tu, prat, tu, PR, shimo caras, sa, perfecto, pork, el cielo, lo aseguras. Mi querido ni o presta, atenci en las fuerzas, que estén contra elos estén separando, dice el Archangel Michael, GSS les, dice que sus bendiciones, vienen ms arpido, las cosas que parec, en demorar demasiado ahora van a suceder. Lo que pensabas que era pasado ahora es las cosas que no eran claras ahora lo son. Un maravilloso cambio viene a tu camino, que har que tu vida sea mayor de lo que pensabas possible. No bloquees, no muevas, no salgas. Q date conmigo hasta el final. Porque lo que viene a seguir te golpear tan fuerte center que el cielo cambia tu destino. Debes mantener a tu querido. Ahora mismo, algo muy grande ses, moviendo, hacia tu espíritu. Q date AQ, mi querido, no muevas, no salgas. Algo fuerte, est empujando, a la frontera de tu futuro. Q date AQ por ahora, un cambio este punto de suceder, que har que sus vidas, son diferentes. Dice el Archangel Michael, no te asustes. Tuesday coraz en correr, a con alegría, así pudieras ver lo que el cielo est planeando detrás. Stella vela, sempre preste atención porque este momento tien, un poder que puede cambiar tu futuro completo. El Archangel Michael YGSS aparecen junto a uno al otro. Digans que su despegue ya es tocando su espíritu. Dice una voz suave. Estar con el te center tranquilo. El cielo está haciendo los difíciles tiempos que te hicieron cansado, las desesperaciones que te hicieron abierto y los retos que te hicieron preguntar tu valor ahora mismo. GSS les dice que ya han empezado una nueva vida en los próximos segundos. Las cosas se volver en por lo mejor, no escarbit, no salgas, aguanta. La gente todav, está hablando del cielo. Por favor, preste atención, mi querido como, los problemas, que enfrentan, se hacen ms siles el Archangel Michael les dice sus bendiciones, y están viniendo juntos. Les dice si siente que tu destino est cambiando muy rápidamente, las cosas que se moverán lentamente se mover en ms rápido, de ahora en adelante, lo que estaba atrapado ahora puede moverse. Las cosas que parec en imposibles ahora son fáciles. Q date AQ, no te muevas, no pierdas esta parte. Porque es tan fuerte que center, es la revelación en de inmediato. Mi querido. Q date conmigo. Algo grande te va a pasar pronto. Mi querido, por favor, no te muevas, no escribas, no pierdas. Esquim hasta el final. El cielo no te dejar perder las maravillosas cosas
cosas que suceden alrededor de tu espíritu. Q date AQ, dice el Archangel Michael mientras camina, estn, a punto de experimentar una aceleración inesperada de su destino. Mi querido Neo, esto no sucede a menudo. Este es un gran momento. Un cambio espiritual ocurre alrededor de ti, pero no muchos pueden sentirlo. Q date AQ, un evento muy pasa a través de ti. Jes esquite, aparece con serenidad, ses, ani alaras, Michael, dile a los que el desastre que han estado, esperando finalmente, se acaba, dice después de cada espera, cerrada puerta y perdida de oportunidad, las cosas se van de su camino, el momento, ha, legado, dice Jes, Tuesday bendice, en ya no se hace, en el cielo. El cielo lo deja ir puedes sentirte caliente, aburrido o tranquilo, ahora mismo, el cielo influye en tu destino, no olvides, no escribas, esquem hasta, el final. Mi querido Neo presta atención el Archangel Michael dice que todo lo que está en su camino se est rompiendo, cada bendición que les han dado, según Gs es desbloqueando. La tormenta espiritual de tu vida se acaba, estés avanzando un viento divino, ahora puedes ligar a lugares que parec, and imposables antes en la próxima parte de tu vida, tus bendiciones, serán respaldadas de nuevo. Q date AQ, no salgas, no muevas. La próxima cosa que suceder es tan importante que el cielo se ha detenido para que lo escuches. Mi querido, Q date conmigo, ahora mismo, algo grande va a suceder con ti. Mi querido, ni por favor, no muevas. No toques la pantalla, esquem hasta el final, no salgas. Nunca has sentido algo como el poder que tiene el cielo sobre ti manténlos. AQ, dijo el Archangel. Cuando Michael se a sudden ca, le dice a ellos, tu destino est afectado por su presencia. En un instante, lo que va a suceder, har que todo se diferente. No es solo un mensaje, gracias a Dios, ayuda est en camino. Lo que viene a seguir es algo enorme. Q date AQ, no salgas. Jes aparece con el Archangel Michael, su voz es fuerte todas las oraciones que han sido respondidas. Digans que el desastre ya est sucediendo en su tiempo, dijo el Neo, cada momento triste, cada promesa rompida y cada noche tranquila te ha levado este momento. Gs les dice que las cosas se van a mejorar. Gente, oportunidades, bendiciones, y puertas abiertas, que digan tu nombre, estén cerradas, en el cielo, y es posible que te alejes. Puedes sentirte estresado, puedes sentirte muy tranquilo. Es el cielo, que hace que tu vida sea diferente. No salgas, no mires, no esperes hasta el final. Ahora mismo, tu espíritu est subiendo. Mi querido Neo presta atención en su pasado, no lo seguir. En el futuro, asegura a los arcángelicos Michael, las bendiciones, irnmsr pido de lo pensado, les dice Jes si est mejorando entender, las cosas, que se rompieron, en tu vida. Ahora tienes menos, estar en tu, corazón fue difícil para ti ver. Pero el hilo, se, va, las puertas, de frente, a ti en levantando uno.
Uno no te muevas, no salgas, no Myers. En la siguiente parte, aprenderás algo tan poderoso que pondrá tu destino en fuego. Juego date conmigo hasta el final debes mantener a tu querido. Algo enorme est por suceder en tu vida. Por favor, que date aqua. Mi querido Neo, no te muevas, no salgas. El cielo ha estado prepararnos por mucho tiempo. Con mucho poder del cielo, el Ángel, Michael pasa adelante y les dice que dents. Te eres la cosa, es importante, en tu vida, en este momento. Mi neo algo enorme via, a suceder, en tu vida. Porque es tan cerca, ya puedes sentir tu espíritu cambiando. Lo que est por suceder via, a cambiar todo, as que espera, hasta el final. Gssy el Ángel Michael aparecen juntos. Su voz, es firme y suena como, si viniera, del cielo, diles que la bendice, en ya ha sido liberada, dice los tiempos, duros, las esperanzas, y las noches, sin dormir, que te rompieron, ya se han terminado. Todo est siendo retomado por el cielo. Jes les dice que no pueden esperar es tiempo para su milagro. Si est moviendo ahora. Estes a punto de hacer un recorrido por cientos presien calma y un silencio inmediato. No salgas, no giras, no dejes de hasta el final. Mi querido Neo la bendice en Q. Estás sintiendo, ahora, no es lo para ti. El cielo plane, este recorrido, para distribuir, a todas las vidas, que estén conectadas, a tus. Sienta libre de compartir esta palabra profética, ahora mismo, cuando compartes un video. Haces MSQ, es lo enviarlo, a alguien MS, de alguna manera, estet, es converti en dut, anon canal para, el transferencia divino. Al cerrar este camino, haces posible que otros tengan su vuelta supernatural, estés comenzando, una reacción en cadena, un favor del cielo que volver, a ti 7 veces. El recorrido ser lavado de vuelta a tu vida con fuerza compondente cuando este mensaje ligu a alguien a través de ti. Compartilo ahora mismo y via simo tu milagro crece es grande de lo que puedes manejar. Hey una forma en dos alrededor de tu nombre. Presta atención en las paredes que estaban entre ellos están cayendo, dice Archangel Michael. Las buenas cosas que estaban destinadas a suceder. A ellos están sucediendo, rápido, dice Jes es mi hijo. La siguiente parte de tu vida ser muy diferente de la tima. El dolor que sentiste no te seguir alrededor. Obtenders las buenas cosas que perdís de forma más grande. Para que la luz nunca volver a pero ahora es todo alrededor de ti. Q date AQ, no salgas, no muevas. El cielo te ha detenido para que escuches esta verdad porque es tan potente. Antes de irnos lejos, el cielo quiere que cierres este covenante divino, car bien, en los comentarios, para dar a tu futuro un ancho espiritual que lo asegurar de que gana. Es el asino, anglico, que esperaba tu acuerdo, y es ahora activo como resultado. Tuesday orden de combate es esto. Aim. El reino de la oscuridad se ha dicho que su guardia se ha rompido. Deja al reino cielo saber que es en el lugar correcto y alineado. Las promesas dormientes vienen a la vida en este momento de la fe.
Ciantes cadenas sicando. ATM sferas cambiando y milagros alarando hacia ti sin manera de detenerlos. Haga esto ahora, mi querido, Q date conmigo. No tienes mucho tiempo hasta que algo grande suceda a ti, mi querido, no te vayas ahora, no saltes, no escribas. Esquim hasta, el final. El cielo no te dejar perder lo que est sucediendo ahora en tu espíritu. Con gran fuerza, el Archangel, Michael se mueve hacia adelante y les dice Q date aqua. Su suerte se est mejorando de lo que pensaban posible. Mi no estés pasando por cambios en este momento. Puedes sentirlo, sientes como tu espíritu se es puliendo, y est siendo ms consciente de una verdad ms profunda. Q date AQ, aguanta, ahora es el momento, qui puede hacer tu vida toda diferente. El Archangel Michael se pone al lado de GS Michael siempre está, y te hace sentir bienvenido. Dile elos que la liberasi, en ha empezado, dice en una voz calma y baja, ahora están recibiendo las bendiciones que se han recibido, las oportunidades que se han quitado y las respuestas que han tardado demasiado en llegar. Ahora es el final de la temporada de espera. Dice Jess, una parte que est levantando est por empezar. Estes a punto de entrar en momento que fu hecho solo para ti. No salgas, no escribas, esquim hasta el final. Este milagro es tan cerca que puedes olerlo. Mi querido Neo presta atención en el Archangel, Michael dice que todo lo que es contra ellos est siendo fragile, todo lo que les promet est avanzando, asegura GS est no esms el cambio que pediste por su lejos. Las cosas están empezando a suceder en tu tiempo. El proceso puede empezar con todo tu corazón. Dice mi destino est activado. Esta afirmación interna cierra este cambio divino. No son solo palabras. Empiezan un movimiento que no puede ser detenido. Y est siendo ms pasado. Las cosas están mejorando, cada segundo que est empujado por un viento divino se vuelve ms fuerte. No te muevas, no salgas, no te mires. Espera hasta que estas palabras terminen. Lo que viene a seguir, va quemar tu mente y cambiar tu vida. Debes mantener a tu querido. Estés a punto de experimentar algo muy grande. Mi querido Neo, por favor, no te muevas, no salgas, no mires. Hay algo extra o pasando ahora mismo, as que no me dejes hasta el final. El cielo ha entrado en tu tiempo, con toda su autoridades. El Archangel, Nga, Desed, Art, Idea, Intersaste. Ahora mismo, est tomando el mayor paso hacia su destino. Puedes sentirlo, mi o Tuesday, espíritu querer hablar contigo. Tuesday corazón batiendo rápidamente. Sabes que esto es diferente de alguna manera. Q date aqua. Presta atención en como una onda de luz. Algo enorme te viene. La voz de GS es tan suave que se rompe todo el mío cuando aparece junto al Archangel Michael. Dile a elos que el desastre no est en camino. Dice, ha legado, este es el cambio
y la bendici NQ pediste que nunca obtuvieras, de vuelta, es fuerte que nunca, ahora estés en una nueva parte de tu vida, en un grito, gste dice, qui el silencio inmediato, la presi en y el peso, en tu peco, no eran accidentes, sentiste como, si el cielo te hubiera tocado, no salgas, no gyres. Game hasta el final. Mi querido Neo, escucha con todo tu corazón. Todo lo que intenta detenerlos se acaba. Habla el Archangel Michael. Dice que cada bendici, en que les dio, empezando a funcionar. Es hora de empezar. Las paredes espirituales están bajando. Si quedando arpido claro, que hacer a continuación en neo. Esta no es la última vez que el cielo hablar de tu destino, en tu vida, ya has llegado demasiado lejos para dejar de seguir el camino profético, agarra el feed de este canal ahora mismo, no lo has hecho, cuando te suscribes, tu anointing para romper Christ te pon en el camino de cada palabra, que tiene el poder para cambiar tu vida, crea una conexión en espiritual entre ti y la estrategia divina que nunca se detiene fluyendo. No se trata de ver videos, la voz que pide, por ti sabe tus luchas y carga el plan, para tu elevación, en necesita cuidarse, con ti. Si quieres cuidarte, en la frecuencia donde el cielo envía, a revelations de rompers, suscrar, beat ahora mismo, necesita haber, un cambio completo, pronto y necesito, que lo digas, con valent, a profética, escribe esto en los comentarios, recibo mi rompimiento, divino ahora mismo, estas palabras, cuando dicen con convicción, Laman, la ayuda del cielo, a través de ellos, la manifestación de tu frecuencia, y las promesas de Dios, te cambian de creer, de caminar, de orar, de pasir. Mientras escribes esta declaración, estás haciendo que la victoria de mañana suceda ahora mismo, estás diciendo a delay a dejarse de su posición. Mientras esperan por tu autorización fuerzas anglicas te están moviendo. Al momento, en que la destino acelera, ahora es el momento de escribirlo. Ahora mismo, es el momento de la aceleración. En divina, no te muevas, no te pierdas, no te miras. Espera hasta el final de la declaración, en para salir. El cielo est viendo que te tomas la siguiente parte porque es tan potente, que date conmigo, mi querido, un gran evento ve a suceder, que date aq, mi querido, Neo, no te pierdas, no te mires, ahora, no puedes detener, al cielo de venir, a tu vida, la palabra, ya ha sido, hablada, en el reino del espíritu, como prueba de tu fe, toma este mensaje de corazón ahora mismo. Mira como Dios pon la bendición en cada ría de tu vida, a través de aceptaci, en deja, que el anuncio, que has sido dado traiga milagros a todos los que están conectados. A ti el cielo ha hablado, ahora estés listo para hacer tu recorrido. Antes de terminar este mensaje poderoso, por favor, piensa en esta verdad por un momento. No es un error que este mensaje aparezca. No hubo accidente ni oportunidad aqua. El Archangel Michael puede hablar directamente con ti. Est siendo pedido para entrar
un un espacio seguro y de alta vibración en donde no solo puedes esperar, sino también en recibir abundancia divina, para cerrar, todo que te ha sido dicho hoy. Hey una cosa, que necesitamos hacer antes de que te dejes de este espacio sagrado, mi querido, me gusta este video, ahora mismo, no tiene nada que ver con tricas o acercamiento. Cuando presiones, bot diciendo al cielo que estoy de acuerdo con esta palabra profética, estoy de acuerdo con lo que es dicho. Gracias a mi obediencia, el anhelo que rompe cadenas se ha liberado. Te actas como un catálogo espiritual abriendo puertas supernaturales. Lo haces ser sarsacudida a la frecuencia de Dios para tu vida. Crea un camino claro para que una provisión abundante venga a tu camino. No olvides este paso ahora mismo. Tu respuesta rápida acelera tu milagro. Ahora que has visto este video, mira si un desastre ocurre en tu vida de maneras que defenden la explicación natural. Dios ha bendicado tu vida hoy. Estés listo para hacer tu desastre, el comienzo de tu destino. Ahora podemos ver tu milagro. Tenga fe y sigue. Debes sentirme bien para avanzar. Mientras avanzas, es que el cielo est con todo el camino. Tuesday plenitud te espera.